అందరికీ షలోమ్ అండి. బ్రిత్తోలం సంస్థ అలాగే బెనే ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయల్ సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వారం జరిగే బెరిషిత్ క్లాస్కి బెరిషిత్ పై యోదయ అవగాహన క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం అండి. మన మధ్యలో ఇజ్రాయెల్ దేశం నుంచి రబి యారోన్ గిలోర్ గారు ఆల్రెడీ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఆయన ఆహ్వానించి మన క్లాస్లోకి వెళ్దాం. షలోమ్ రావ్, we are happy to have you today again to this wonderful Bereshit class. We all welcome you, and please continue the class talk. Shalom everyone. Shalom. Just a second, I will try to connect my camera as well. Maybe one more note before we start. We got a message from the Brit Olam Russian department that they asked all the Noachite communities, anyone that can, it's possible for him to pray and to share the concern and caring and praying for the Noachite communities in Ukraine. There are some very, very nice and strong Noachite communities in Ukraine, and it's not an easy state for them this time, and some of them are in Russia, some of them are in Ukraine right now, and it will be I think very encouraging for them to see that other communities are caring and praying for them for the peace and security. అయితే మనం క్లాస్ ప్రారంభించుకునే ముందు రబ్బీ గారు మనకి బ్రిత్ ఓలం సంస్థ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానాన్ని మనందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం మనందరికీ తెలుసు యుక్రెయిన్ లో ఉన్న పరిస్థితి, అలాగే రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న ఘోరమైన యుద్ధ పరిస్థితి మనకు తెలుసు. అయితే యుక్రెయిన్ లోను అలాగే రష్యాలోని కూడా చాలా మంది నీతిమంతులైన నోవాహ్య సమాజాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు వారి పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఈ యుద్ధ వాతావరణం మూలంగా. కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న నోవాహ్య సహోదరుల్ని ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఆ దేశంలోని ఆ నోవాహీల యొక్క శాంతి సమాధానాల కోసం మీ ప్రార్థనలో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని బ్రిత్ ఓలం సంస్థ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నోవాహ్య సహోదరునికి కూడా అభ్యర్థన చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి మీ ప్రార్థనలో యుక్రెయిన్ అలాగే ఈ రష్యాలో ఉన్న వారి నోవాహ్య సహోదరుల యొక్క అలాగే ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి సమాధానం నెలకొనాలని, జరిగే నష్టాన్ని బట్టి ఎక్కువ ప్రమాదం జరగకుండా వారికి రక్షణ కల్పించాలని హషేంని మీ ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా బ్రిత్ ఓలం సంస్థ నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని వేడుకోవడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. I think we were about to complete chapter 19, Yes. and we started chapter 20 in the book of Bereshit. We are still in the Torah portion of Vayera, but perhaps it's a good point to see what we've been so far and where we are heading.
Okay, let me know if you can hear me okay with this connection. Okay. Yes. Right. So we ended up the story of Lot and his daughters in the cave, and some few points that was mentioning regarding this story. We talked about the relation of it to the messianic process of redemption. It's like we have like two different scenes of action, right? One action took place in Sodom and Amorah with Lot, and he connected it to the messianic process, and the other one is on the top of the mountain with Abraham, that we are now about to see the continuation of that, that is concentrated of building the Israeli nation, right? As the Torah said, that you shall be a kingdom of priests and a holy kingdom of priests, of Kohanim, and we should we should now connect both of them and see how the one of them helps the other one, and what's the connection between them. But perhaps okay, so in order to do that, I want to still show some comments about the last thing we saw. We spoke about the destruction of Sodom and Amorah, and the Dead Sea, and we had some few I think few questions from maybe it was from Yaron. Maybe I will add this some more points about that and share with you some points about that. అయితే మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న విషయాలను మనం గమనిస్తే కనుక పోయిన వారం మనం 19వ అధ్యాయం ఆల్మోస్ట్ ముగించుకోవడం జరిగి 20వ అధ్యాయానికి మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే ఒకసారి విషయాలు మనం గమనిస్తే కనుక ఈ సొదొమ గొమొర్రాలో జరిగిన ఆ ప్రతి విషయం కూడా ఆ మషియానికి యుగానికి అంటే మషియా రాకకు ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది అనే విషయాన్ని చాలా విషయాలు మనం గమనించడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా రెండు విషయాలను మనం చూస్తే కనుక, ఒకటి ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం నుండి లోతు గారిని రక్షించడం ఒక విషయం అయితే, లేదా ఆ గుహలో జరిగిన విషయాలు ఒకటైతే, ఆ పర్వతం పైన ఉన్న అబ్రహాం గారు యొక్క యాజక రూపమైన దేశాన్ని ప్రారంభించే విధానంలో ఆయన నిర్మిస్తున్న ఆ విషయం, ఈ రెండు కూడా ఒక ప్యారలల్ గా రెండు కూడా సమాంతరంగా జరుగుతున్న విషయాలు. ఈ రెండు విషయాలు కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉంది అనే విషయాలు, కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ రెండు విషయాలు కూడా ఇటు ఇజ్రాయెల్ కట్టబడడం, అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా దేశాలన్నీ రక్షించబడి ఈ ఇజ్రాయెల్తో సంబంధాన్ని కలగడం, కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఈ మషియానిక్ ప్రాసెస్ అయితే మషియానిక్ యుగం యొక్క విధానంలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. అయితే 20వ అధ్యాయంకి వెళ్ళే ముందు మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న విషయాల మీద మరికొన్ని ఒపీనియన్స్ మనం చూద్దాం. అంటే సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం నాశనం గురించి కానీ, లేకపోతే డెడ్ సీ మృత సముద్రం గురించి కానీ కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. అలాగే లాస్ట్ వీక్ కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు మనం సమాధానం చెప్పవలసి ఉంది. సో దాన్ని కూడా రబ్బీ గారు తీసుకొస్తారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, yes, right. So few things that we mentioned was when we spoke about the messianic process. So we mentioned that eventually from the Ammonites and the Moabites,
right, from Ammon and Moab, the Ben Ami and Moab, the two sons of the daughters of Lot, eventually came Ruth, right, and then King David, and then also we saw that Naamah was from the Ammonites, was the one of the wives of King Solomon, Amelech Shlomo, and there were the King Mashiach, right, and it was connected at that time, but we had some questions. So what about the Ammonites and Moabites? If they are lost, and if the world is not repaired, and there are still very evil societies, and not everything was fixed, right? Even though like the Messianic dynasty started at that point, but so what are the implications of that for our days? So so in order to understand that, we should see few aspects, and maybe the first one is to recall the mission of Abraham. Okay, we so far we spoke about Lot, the nephew of Abraham, and just a short reminder from this very start of this parasha, of this Torah portion. Let me share with you what we just saw at the beginning of this parasha, in the previous parasha, Parashat Lech Lecha, right? We saw the mission of Abraham, and what is this mission before we got acquainted with Lot, the nephew of Abraham. We saw that the mission is, as we see in verse number 3, chapter 12, that God tells Abraham, right, that he should leave his the land of his father, and so forth, and eventually the final goal, right, is, and all the families of the earth shall bless themselves by you, right? That's the final goal. And by the way, immediately one verse afterwards, we meet Lot, that joined Abraham for his journey. So this is the final mission, okay? And that's why we connect these two stories. That's why Abraham was able to see what happens in Sodom and Gomorrah, like to look from above, to have like a view from the mountain, to see what happens there. And that's why Lot and his daughter started this new two nations of Ammon and Moab and all of that, because an interaction and eventually universal. The redemption is universal process. It's not only for the children of Abraham, and that's why we should connect both scenes of actions to this idea. Yep. అయితే మనం ఈ మషియానిక్ ప్రాసెస్ లో, లేకపోతే ఈ మషియానిక్ ప్రక్రియలో కొన్ని విషయాలు మనం గమనిస్తే గనక, మనం నేర్చుకున్న విషయాలను బట్టి, అలాగే పోయిన వారం అడిగిన ప్రశ్నలను బట్టి చూసినప్పుడు కూడా, ఈ మోయాబీయులు, అమ్మోనీయులు, అంటే లోతు గారి కుమార్తెల ద్వారా, ఇరువురు కుమార్తెల ద్వారా వచ్చిన మోయాబ్ గారు, అలాగే బెన్ అమ్మి నుంచి వచ్చిన వారు, లేదా ఈ మోయాబీయులు అమ్మోనీయుల నుంచి ఏమో రూత్ గారు రావడం, అలాగే అమ్మోనీయుల నుంచి వచ్చినప్పుడు నామా గారు రావడం, వీరిరువురు కూడా తిరిగి మరలా రూత్ గారి దగ్గర నుంచి మర్షియా గారు అయిన దావీదు గారు పుట్టడం, అలాగే బెన్ అమ్మీ గారు అమ్మోనీయుల నుంచి వచ్చిన
నామా గారేమో వాషకైన స్మూయేల్ గారు, సమూయేల్ గారి యొక్క భార్య గారైన వారు అమ్మోని నుంచి రావడం, వీరిరువురు కూడా తిరిగి మరలా ఆ ఇజ్రాయెల్తో కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది మనం చూడడం జరిగింది. అయితే ఒక విషయం మనం గమనించినప్పుడు మష్యాక్ అనేవారే అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న సుధోమ గుమర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన లోతు గారి కుమార్తెల దగ్గర నుంచి రావడం జరిగింది. అయితే మోయాబీయులు అమ్మోనియల నుంచి మష్యాక్, అలాగే మష్యాక్ గారి యొక్క భార్య గారిని వారు అటు నుంచి వచ్చినప్పటికి కూడా వారిరువురు మరలా ఆ రెండు జాతులు కూడా ఎందుకు అలాగా పాడైపోయినాయి అనే ప్రశ్న ఒకటి రావడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం అసలు విషయాన్ని గమనిస్తే కనుక అసలు అబ్రహాం గారి యొక్క బాధ్యత, లేకపోతే ఆయనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యత, ఆయన గోల్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తే కనుక ఈ వయోర పరాశకు ముందున్న లెక్క పరాశలోని మొట్టమొదటి భాగంలోనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని అసలు మనం గమనిస్తే కనుక 12వ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి ఆ విషయం రాయబడి ఉంటుంది. హషేం, నీవు లేచి నీ దేశం నుండి, నీ బంధువుల నుండి, నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించిన దేశంలోకి వెళ్ళము లెక్క అని మొట్టమొదటిగా వారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనం ఈ 3వ వచనం నుండి 4వ వచనం వస్తే 4వ వచనంకి వచ్చేసరికి అదే అధ్యాయంలో మనకు కనబడేది ఏంటంటే అక్కడ అబ్రహాం గారికి ఓన్లీ ఆయన కుటుంబం గురించే చెప్పినప్పుడు 4వ వచనంలో హషేం అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాం వెళ్ళెను, లోతు అతనితో కూడా వెళ్ళెను. అయితే అబ్రహాం గారితో పాటు లోతు గారు కూడా కలిసి వెళ్ళడం అనేది అక్కడ చూస్తాం. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేర్చుకున్న అంటే 19వ అధ్యాయం మనకు వచ్చేసరికి అబ్రహాం గారు ప్రతి విషయాన్ని గమనిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా సుధోమ గుమర ప్రాంతంలో జరిగిన ఆ యొక్క దుర్భరమైన పరిస్థితిని చూడడం జరిగింది. ఆయన చూశారు. విషయాన్ని చూసిన తర్వాత లోతు గారు ఆయన కుమార్తెలకు ఏం జరుగుతుందో కూడా గమనించడం జరిగింది. సో లోతు గారు తిరిగి మరలా వారి పిల్లలు అభివృద్ధి చెందడం అనేది, మిగతా విషయాలను కూడా ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన బాధ్యత అయిన ఆ యొక్క దేశాన్ని నిర్మించే పనిలో ఆయన ఉన్నారు. సో ఈ రెండు కూడా ఈ మషియాక్ యొక్క ప్రక్రియలో సమాంతరంగా రెండు వెళ్తున్న విషయాలు. సో మిగతా విషయాలు మనం చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. So now when we recall this mission of Abraham, and we see how the story of Lot and his daughters kind of represents the beginning of like the seed for messianic process, the messianic dynasty to start. We can see something else in the words of the prophets, in the words of the prophets Yeshayahu, Isaiah, about how it's what's the vision, right? What's the vision, and what will happen eventually at the time of redemption. Let me share with you some more verses from Yeshayahu. Okay, I think there is. So we just can simply go a few of the verses. So in the book of Isaiah, in chapter 51, he speaks. It's interesting to see how the prophet Isaiah like he has this vision, and it's related to Abraham. He tells us, look back to Abraham your father and to Sarah who brought you forth, for he was only one when I called him, but I blessed him and made him many. And I will try to just skip for the interesting parts, and then Yeshayahu skip to the future redemption and say, truly the Lord has comforted Zion, comforted all her ruins,
he has made her wilderness like Eden. He deserted like the garden of the Lord, and this is fit to this place of Sodom and Amorah. Actually, it was like a destruction and turned into desert, and the Dead Sea, right? So the Salt Sea, the Dead Sea, different names for this sea, and the lowest place on earth. And then we see that the vision of Isaiah the prophet is it will be fruitful and flourish in the time of redemption, right? Like in the Hebrew words, it's not the wilderness. It's like the desert will turn into garden of Hashem, into Eden, right? So it's like in the future it will be fixed like a divine fix, the divine repairment, and that's what the prophet Isaiah tells us about this area, about this place. Okay, Thanksgiving and the sound of music, and there was something also about the nations. Let me see. Right. So and actually, quite immediately, prophet Isaiah turns to speak about the nations, and he say, okay, it's not only for a redemption for the children of Israel that lost their country and went to exile. No, it's about all nations, and he says in verse number 4. Hearken to me, my people, and give ear to me, O my nation. For teaching shall go forth from me, my way for the light of peoples. In a moment I will bring it. And then he say, the triumph I grant is near, the success I give has gone forth, my arm shall provide for the peoples. Right, the coastlines shall trust in me, they shall look to my arm. So maybe it's not a so clear translation, but he speaks actually about the nation. He said here it's translated as peoples, but it's about right, it's about light of the nations, light onto the nations, and the nations will come, right? The people of islands, far islands, will come and will wish to be coming to Israel, and that's the idea, and so we have to remember this in order to understand all what we are going through here. We spoke about Lot. Now we speak about Abraham. Abraham is a lot of many challenges to initiate, and so that's where we are speaking right now. But it's good to always to have the words of prophet Isaiah, to see the long term, to see the vision of future redemption, and to have the right perspective for that. అయితే ఈ 19వ అధ్యాయంలో లేదా ఈ వైర పరాశాల మనం తెలుసుకున్న విషయాలను మనం గమనిస్తే కనుక మషియానిక్ ప్రక్రియ యొక్క విషయాన్ని మనం గమనించడం జరిగింది. అయితే అక్కడ జరుగుతున్న విషయాలు అంటే అటు అబ్రహాం గారి జీవితంలో అంటే లోతు గారి జీవితంలో జరుగుతున్న విషయాలు మనం గమనించినప్పుడు ఈ విడుదల అనేది లేకపోతే ఈ మషియానిక్ ప్రక్రియ అనేది అది అబ్రహాం గారు అతని కుమారులకే సంబంధించింది కాదు, కానీ అది ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన విషయం. అయితే మనం అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క బాధ్యతను మనం గమనించినప్పుడు, లేదా అబ్రహాం గారికి హషేం గారి ఆ బాధ్యతను అప్పచెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు అనే విషయాన్ని మనం ఇందాక 12వ అధ్యాయం చూడడం జరిగింది. అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంబంధించిన విషయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక ఈ దాన్ని బట్టి గమనిస్తే అటు అబ్రహాం గారు ఆ యాజక రూపమైన రాజ్యాన్ని తయారు చేస్తూ బాధ్యతలో ఆయన ఉన్నారు. అలాగే మషియాక్ అనేవారు
ఈ లోతు గారు అంటే సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన లోతు గారి పిల్లల ద్వారా రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వారిరువురు కూడా వారిరువురి నుంచి కూడా అటు దావీదు గారు అటు నామా గారి ద్వారా తిరిగి మరలా ఇజ్రాయెల్తో కలవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని గురించి ప్రవక్త అయిన యెషయాహు గారు ఏం చెప్పారని మనం గమనిస్తే గనక యెషయాహు గారు యెషయా 51 అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ముందు నుంచి మనం చూసినప్పుడు అక్కడ 3వ వచనం వరకు వచ్చి తర్వాత 3వ వచనంలో మనం చూస్తే గనక హషేం సియోను ఆదరించున్నాడు, దాని పాడైన స్థలములన్నింటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలంలోను ఏదేను వలె చేయుచున్నాడు, దాని ఎడారి భూములను హషేం తోట వలనట్లు చేయుచున్నాడు. ఆనంద సంతోషమును కృతజ్ఞతాస్తుతియు సంగీత గానము దానిలో వినబడును. అయితే ఇక్కడ రబ్బీగా చెప్పేది ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంత క్లారిటీగా లేదు కానీ క్లియర్ గా మనం హిబ్రూలో చూస్తే గనక ప్రత్యేకంగా పాడైన దేశములను లేదా ఆ పాడైన స్థలాన్ని నేను బాగు చేస్తాను అని ఏదైతే వాగ్దానం ఇస్తున్నారో ఆ మత్స్యానికి యుగంలో జరిగే విధానంలో ఇది దేని గురించి రాయబడింది అంటే ఆ పాడైన సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాల గురించి రాయబడింది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఎడారి ప్రాంతం అంటే ఎప్పుడైతే గంధకం కులిసి ఆ ప్రాంతం అంతా ఎడారిగా మారిపోయిందో, ఏదైతే చక్కని మంచి జలాలతో ఉండే ఆ నది అనేది ఒక మృత సముద్రంగా మారిపోయిందో, తిరిగి మరలా ఆ పరిస్థితుల్ని అంతటినీ కూడా మంచి తోట వలె చేస్తాను, లేకపోతే ఆ ఎడారి భూములను తోట వలె చేస్తాను నేను అని సంతోషగాను అలాగే దానిలో వినబడిందని చెప్తూ 4వ వచనం వచ్చేసరికి నా ప్రజలారా ఆలకించుడి, నా మాట ఆలకించుడి, నా జనులారా నాకు చెవియొగ్గి వినుడి, ఉపదేశం నా ఎదురుని బయలుదేరును, జనములకు వెలుగు కలుగునట్లుగా నా విధియు నియమించును. ఇక్కడ జనములకు అన్నారు కానీ మనం క్లియర్ గా చూస్తే కనుక లైట్ అండ్ టు ద నేషన్స్ అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ వెలుగుగా నేను ఇజ్రాయెల్ తయారు చేస్తాను, దాని పాడిన స్థలాలన్నింటినీ బాగు చేస్తాను, ఏదైతే ఎడారిగా మారిపోయిందో దాన్ని తిరిగి మరలా నేను ఒక తోటగా తీసుకొస్తాను, ఏదైతే మంచి జలాలతో ఉన్న నది ఏదైతే మృత సముద్రంగా మారిందో తిరిగి మరలా నేను దాన్ని మంచి జలాలుగా నేను తీసుకొస్తాను అని ఆ ప్రవచనాన్ని యెషయా గారికి ఏదైతే చెప్తున్నారో అంటే అది ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే విషయాన్ని కూడా ఆ యొక్క ప్రవచనం ద్వారా యెషయా గారి ద్వారా అప్పుడే తెలియచేయడం జరిగింది. మనం ఇంకా చూస్తే గనక ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి ఉన్న ఈ విషయాన్ని సాధించడంలో అబ్రహాము గారు ఎన్నో విషయాల్ని అంటే అటు మషియాగా వారు మోయాబీల నుంచి అమ్మోనీల నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా అబ్రహాము గారి బాధ్యత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అబ్రహాం గారికి చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదా అబ్రహాం గారు చాలా విషయాలు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఈ విషయాలని సాధించే విధానంలో ఆ యొక్క దేశాన్ని తయారు చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఆ విషయాలను కూడా గమనిద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Right. So I think we now have some more background understanding to go on and continue to the next chapter, chapter 20, and see the next adventure of Abraham. So for that purpose, we can just move to chapter number 20, and I can just try to share it in a moment. Right. So just to start with the first verse, let's see the words of the first verse and try to figure out what's in between the lines here. We see that chapter number 20 starts with the words, and Abraham traveled from there to the land of the south, and he dwelt between Kadesh and between Shur, and he sojourned in Gerar. Okay, so we see some movement, and it's quite describe
the borders of the land of Israel. It's like we started with the mission of Abraham of going to the land of Israel, and then to inherit the land for his descendants, for his seed after him, right? And we see that he travels, right? Abraham is a very, very big traveler, right? We saw he went all the way from Haran, from Ur Kasdim, then from Haran to Israel, and then he left Israel because of the famine. So they went to Egypt, and they went back, and now it's like drawing the borders of the land of Israel, which is actually the borders of the land of Canaan. And this is what we see here. I will try to find a map to show you, perhaps, but where we saw Sodom and Amorah, it's like next to the border with Ammon and Moab, right? With the eastern part of the Jordan, with the eastern side of Israel. And here we see that Avram takes a new direction southwards, and it's like, and the verse tells us Kadesh, between Kadesh and Shur. It basically means between. If I try to describe it in nowadays, it's like between Jordan, the contemporary country of Jordan, Yarden, and Egypt, Mitzrayim. It's like somewhere in between. That's the way to the place of Gerar, and we still have to speak about this place. What's so special, and why Abraham is living Hebron, right? He has a good company in Hebron after all, right? He has the we already heard about Mamre, right? Mamre was the Amorite, and they had and he was like Avram's ally, right? They had some alliance with the Amorites, but Avram seems to be leaving Hebron and going southwards, and actually Gerar is also toward the west, like toward the western border with the Mediterranean Seas, and we have to see what Abraham is looking when he goes this direction. అయితే 20వ అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. 20వ అధ్యాయం చూస్తే గనక ఇక్కడ తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారు ప్రయాణం చేసినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. అయితే అబ్రహాం గారి యొక్క బాధ్యత, లేదా అబ్రహాం గారి యొక్క గోల్ ఏంటి అనేది మనం ఆల్రెడీ లెక్క పరాషలోని మొదటి భాగంలో చూడడం జరిగింది. లేదా అబ్రహాం గారి యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనిస్తూ వస్తే గనక ఆయన అసలు జీవితకాలం కూడా చాలా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. అంటే మొట్టమొదటిగా ఊర్ హస్దీ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని హారాన్ వెళ్ళడం, హారాన్ నుంచి తిరిగి మరలా కానాన్ రావడం, ఇజ్రాయెల్ రావడం, ఇజ్రాయెల్లో తర్వాత మరలా కరువు సంభవించినప్పుడు తిరిగి మరలా ఆయన ఐగుప్తు వెళ్ళడం, తరువాత మరలా తిరిగి వెనక్కి వచ్చి ఆ కానాన్ యొక్క సరిహద్దులు నిర్మించే విధానంలో, లేదా ఆయన తర్వాతి తరాలకి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ గా ఇచ్చే విధానంలో ఆయన చాలా చాలా ప్రయాణాలు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చూస్తే గనక ఈ కానాన్ యొక్క దేశ సరిహద్దు, ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దు మనం చూస్తే గనక ఇప్పుడు ఏదైతే సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం ఉందో అది తూర్పు వైపుగా మనం తీసుకుంటే గనక ఆ రెండు దేశాలు ఈ కానాన్ దేశం యొక్క బోర్డర్ గా తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తే గనక అబ్రహాం గారు మరలా ఇంకొక దిశగా ప్రయాణించడం జరిగింది. అంటే దక్షిణ దిశగా ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక కొత్త జర్నీ మరలా ప్రారంభమైంది 20వ అధ్యాయం నుంచి. అది మనం గమనిస్తే గనక 20వ అధ్యాయం మొదటి రోజుల్లో అక్కడ నుండి అబ్రహాము దక్షిణ దేశంలో తరలిపోయి
కాదేశుకును షూరుకును మధ్య ప్రదేశంలో నివసించి గెరార్లో కొన్నాళ్ళు ఉండెను. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక అది ఈ జోర్దాను, ఈజిప్టు ఈ నగరాల బోర్డర్ గా మనం ఇది చూడొచ్చు దక్షిణ దిశగా. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దక్షిణ దిశగా వెళ్ళారు అబ్రహాం గారు. అయితే అక్కడ ఈ గెరార్లో కొన్నాళ్ళు నివసించారు. అంటే ఈ గెరారు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎందుకు అక్కడ కొన్నాళ్ళు నివసించడం జరిగింది? ఇంకా మనం ముందు గమనిస్తే గనక ఈ అమోరీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఈ అధ్యాయానికి ముందు భాగంలో చూసినప్పుడు 19 చూసినప్పుడు ఆయన మమ్రే దగ్గర ఆల్రెడీ స్థిరపడడం జరిగింది. ఈ లోతు గారి ఈ యొక్క విషయం జరిగినప్పుడు కూడా ఆయన మమ్రే దగ్గర అంటే ఈ అమోరీలు ఉండే ప్రదేశంలో ఉండడం జరిగింది. వారందరితో కూడా అబ్రహాం గారు మంచి సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం జరిగింది. మంచి రిలేషన్ అందరితో ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే వారందరిని విడిచిపెట్టి మరలా ఆయన దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించడం జరిగింది. వెళ్ళి గెరార్లో కొంతకాలం ఉండడం జరిగింది. అసలు వెళ్ళడానికి ఆ ప్రయాణం చేయడానికి కారణం ఏంటి? లేదా ఆ ప్రదేశం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? మరలా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి కొంతకాలం ఉండడం అనేది ఈ కొత్త ప్రయాణం యొక్క విషయం ఏంటి అనేది మళ్ళీ మనం నేర్చుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay, thanks. Right, so a few things that are interesting here to see. First of all, I think it's regarding the words of Rashi. So Rashi tells us two things. He speaks about the words Abraham traveled from there. When he saw that the cities had been destroyed and the travelers had ceased to pass by, he migrated from there. That's the first explanation, and then another explanation, a second explanation by Rashi, another explanation to distance himself from Lot, who had acquired a bad reputation because he had been intimate with his daughters. That comes from the Midrash, and now we have to figure out how come Rashi can say such things and what it means. So, well, perhaps the first one is maybe easier. Like Abraham has a mission that we just saw, right? We saw the mission, the universal mission of being a light into the nations, as the words of Prophet Isaiah, and to be blessed, to be a blessing for all nations. So it could be understood that if there are no people around him, he cannot fulfill his mission. So he has to go somewhere else. Okay, and maybe that's why going to the place of Gerar is a good idea, because Gerar, in a second I will find you this on the map. It's like going towards the coast, right? It's like the coastal road, and that's very, very main road. Like even today, Israel is although Israel is very, very small country, but that Israel actually connects the two different continents of Africa and Asia, right? So Gerar is about being at this point of close to the coast of the Mediterranean Sea, and it's like the main road from Egypt to Babylon, right? So that's a good place for the mission of Abraham, to find people, to show his hospitality, and to bring forth the vision of calling in the name of the one and only God Hashem. And so that's one explanation, right, according to Rashi, and according to the reality that Rashi describes here. Then according to motivation
of Abraham. ఇప్పుడు అసలు అబ్రహాం గారు ఆ ప్రదేశానికి ఎందుకు వెళ్ళారు, ఎందుకు అక్కడి నుంచి ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, అంత చక్కని సత్సంబంధాలు ప్రతి దేశంతో చుట్టుపక్కల దేశాలతో కలిగి స్థిరంగా ఉన్న ఆ అబ్రహాం గారు ఎందుకు ప్రయాణం చేయడం జరిగింది అన్న విషయంలో రాశి గారు 2 విషయాలు తీసుకురావడం జరిగింది. మొట్టమొదటిది, ఎప్పుడైతే ఆ అబ్రహాం గారి ఉంటున్న ప్రదేశం కింద, అంటే పర్వతం కింద ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ కూడా జనం, అంటే ప్రజలు ఎవరు లేకుండా నిర్మానుష్యం అయిపోయారు, అందరూ చనిపోవడం జరిగిందో, సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను తిరిగి మరలా ఆ హష్యం యొక్క చిత్రం ఏందో, ఏకదైవత్వాన్ని, లేకపోతే ఆయన యొక్క బాధ్యత హష్యం గారు ఏమైతే ఇచ్చారో ప్రజలకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే విధానంలో ఉండడానికి అక్కడ ప్రజలు ఎవరు మిగలలేదు కాబట్టి, లేరు కాబట్టి ఓకే, ఆయన వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇది ఒక ఒపీనియన్. అయితే రెండో ఒపీనియన్ మిద్రాష్ బట్టి కూడా ఇంకొక ఒపీనియన్ కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే ఇంకో ఎక్స్ప్లెనేషన్ మిద్రాష్ బట్టి, యాక్చువల్ గా లోతు గారు వారి కుమార్తెలు మాత్రం అక్కడ ఉన్నారు కదా. అయితే లోతు గారు వారి కుమార్తెలు తిరిగి మరలా పిల్లల్ని కండం, తండ్రితో కలిసి పిల్ల కండం అనే విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం. అయితే ఆ విధంగా ఆ పని చేయడం ద్వారా లోతు గారు చాలా బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ అనేది తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అంటే చాలా అపకీర్తి తెచ్చుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఆయనకి దూరంగా ఉండడానికి కోసం అనేది అబ్రహాం గారు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే రాశి గారు అసలు అంత పెద్ద విషయాన్ని, అంటే అంత కఠినంగా ఎలా చెప్తున్నారు విషయాన్ని అని ఆలోచిస్తే, ఓకే, మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు బేసికల్ గా అబ్రహాం గారికి ఈ ప్రపంచం అంతటినీ కూడా నడిపించలేదే, ఆ లైట్ ఇంటూ ది నేషన్స్, ప్రపంచం అంతటికి వెలుగుగా ఉండే దేశంగా ఆయన ఉండాలి కాబట్టి, లేదా ప్రపంచం మొత్తానికి ఆ దేవుణ్ణి హష్యంని పరిచయం చేయాలి కాబట్టి, ఓకే, మొట్టమొదటి ఒపీనియన్ ప్రకారం అక్కడ ఎవరు ప్రజలు లేరు కాబట్టి ఎక్కడైతే ప్రజలు ఉంటారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యత ఏదో అది నిర్వర్తించడానికి వెళ్ళారనుకుందాం. అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళారన్న పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు కూడా ఈ గెరార్ ప్రాంతం అనేది ఈ మధ్యధరా సముద్రం ప్రాంతానికి కోస్టల్ ఏరియా, అంటే ఒడ్డు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా కోస్టల్ ఏరియా అనేది ఎప్పుడు జనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఇజ్రాయెల్ దేశం మనం గమనిస్తే అది చాలా చిన్న దేశమైనప్పటికీ కూడా అటు ఆఫ్రికా ఖండానికి, ఇటు ఆసియా ఖండానికి కూడా కనెక్టింగ్ పాయింట్ గా ఉంటది అక్కడ ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేది. ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా ఎడ్జ్ లో ఉంటుంది ఆ సముద్రానికి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళడం ద్వారా చాలా మంది వస్తారు, చాలా మంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగే అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత అయిన ఆతిథ్యం అనేది ఇస్తూ, వెళ్ళి పోయే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తూ హష్యం యొక్క చిత్తాన్ని వాళ్ళందరికీ తెలియజేయచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్ళారు అని అనుకోవచ్చు మొదటి ఒపీనియన్ లో. అయితే రెండో ఒపీనియన్ కూడా చెప్పారు, అసలు అది ఎలాగా అనేది కూడా మనం ఆలోచిద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, thank you. Right, let me try to share with you just one map that shows this. Okay, I don't see all the points in one map, but perhaps just we can see one example of that. Okay. Right, let me try to share. Okay, I think I don't have just yeah, right, access to sharing the screen. Yeah.
Rao, can you try now? Okay, let me try again. 1 second. Yes, okay. Okay, let's just take one simple example to see it. So basically, you can see here, I hope you see it. So we see the Dead Sea, right? That's where perhaps somewhere in this area were the cities of Sodom and Amorah, and Jerusalem and the mountain and Hebron. The Judea area is on top. It's above the Jordan Valley and the Dead Sea, and Gerar is a bit southwards and also towards the west, towards both the Mediterranean Sea and the desert of Shur, which is like the way to southwards to Egypt, and so that means like that Abraham has to, like, it's like Abraham is going to mark the borders of the land, and again, as we mentioned, he wants to be in a crowded place, right? In the main metropolis, on the highways to find people, and that's his motivation, according to what we see from the first point of Rashi, right? And by the way, when we speak about Kadesh, the city of Kadesh, it's a very interesting city if we identify it with the nowadays what is called Petra. There are some probably different names for that. In Hebrew, we call it Petra, or it also known, I think, with the name the Red Rock. It's like an amazing city that with a rock in a red color that they just crafted the buildings, the towers inside the rock. Like they made very beautiful buildings just curved from the red rock, and that's why it's called the place of the red rock. So the biblical name is Kadesh, and it's in the Jordanian side of in the right side of the Dead Sea in this picture. అయితే మనం ఇక్కడ రబీ గారు మనకు షేర్ చేసిన మ్యాప్ లో మనం చూస్తే కనుక ఈ చిన్న సముద్రం ఏదో అది డెడ్ సీ, మృత సముద్రం అది. అయితే లోతు గారు వారి కుటుంబాలు అక్కడ ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల్ యొక్క ఆ బోర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బోర్డర్స్ ని అబ్రహాం గారు స్థిరపరుస్తూ వెళ్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. ఏవైతే దేశపు సరిహద్దులు ఉన్నాయో ఆ సరిహద్దుని. అయితే తూర్పు వైపు మనం ఈ యొక్క మృత సముద్రాన్ని చూస్తే కనుక, తర్వాత పైన దానికన్నా పైన అంటే నార్త్ సైడ్ చూస్తే కనుక ఈ ఉత్తర వైపులో జెరూసలేము, లేకపోతే పైన ఇంకా ఈజిప్ట్ అనే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దక్షిణ వైపు చూస్తే కనుక ఈ గెరార్ అనేది ఎరుపు రంగులో ఉన్న పేరు. గెరార్ అనే ప్రాంతం ఈ దక్షిణ వైపున ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు మనకి రాశి గారు చెప్పిన మొట్టమొదటి ఒపీనియన్ ప్రకారం, ఓకే, ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడికి ఆల్రెడీ అబ్రహాం గారికి ఉన్న బాధ్యత బట్టి దానిని నిర్వర్తించడం కోసం ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరిగిందని మనం చూడొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనకి 20వ అధ్యాయంలో ఇంకొక పేరు కూడా చెప్పడం జరిగింది, కదేశ్ అనేది. కదేశ్ అనే ప్రాంతం.
అయితే ఈ హదేష్ అనే ప్రాంతాన్ని తర్వాత కాలంలో పేత్రా అనే పేరుతో, ఇబ్రూలో పేత్రా అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. ఇంకా దాన్ని చెప్పాలంటే రెడ్ రోప్ అనే సిటీ అనే విధానంలో కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతం ఉన్న బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా అంటే ఒక రోప్ మీద ఒక ఎర్రని రోప్ మీద రోప్ తో కడితే ఏ విధంగా ఉంటే అంతని అద్భుతంగా ఆ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా పట్టణాన్ని కట్టడం జరుగుతుంది, కట్టబడింది. కాబట్టి దాన్ని రెడ్ రోప్ సిటీ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా చూసుకోవాలంటే మనకి స్క్రీన్ మీద ఎడం వైపు కనబడుతున్న భాగం ఏదైతుందో పెద్ద సముద్రం, అది మధ్యధరా సముద్రం. సో అక్కడ గెరార్ అనే ప్రాంతానికి అబ్రహాం గారు వెళ్ళడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, let me just show you one picture that it's more than many words. If you can see it, so it's like this is like one of the buildings inside this city of the Red Rock, and it's a very popular for tourists to visit there nowadays. And that probably was mentioned here because it's like it was the eastern border, south border of Israel, if you can see it. అయితే ఇక్కడ రబీ గారు ఇంకొక విషయాన్ని చూపించారు, ఒక బిల్డింగ్ ని. అక్కడ ఎర్రని రాయితో కట్టబడిన రెడ్ రాక్ సిటీ ఏదైతే చెప్తున్నారో అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ చూడడం జరిగింది. దాన్ని రాతి మీద చెక్కిన ఆ బిల్డింగ్, అది ఎర్రని రాయి మీద చెక్కిన ఆ బిల్డింగ్ అది. సో అది మనకి చూస్తే కనుక ఈ ఖదేష్ అనే ప్రాంతం లేదా పెట్రా అనే ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ రెడ్ రాక్ సిటీ అనేది అక్కడ కట్టిన ఆ బిల్డింగ్ అది, ఆ రాయి మీద. సో మనం దాన్ని కూడా గమనించవచ్చు. ఇది మనకి ఈ తూర్పు ఉత్తర ఈ ప్రాంతాల యొక్క బోర్డర్ గా ఆ ప్రదేశాన్ని చెప్పొచ్చు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. So now just to complete the commentary of Rashi about that. So the second point was that Abraham did want to like stay away from Lot after he got a very bad reputation, right, regarding his daughters, and it can also be sound unclear. I mean, Abraham's we know Abraham's mission is to rectify, is to elevate all nations. So how come he doesn't handle his own nephew Lot and his daughters? How come he like move away and leaving them? We even saw before that Abraham had kind of he regrets that he just kind of forsaken them in the first place after the big war with the kings, right? But perhaps we also mentioned before that probably what Abraham's concern was that it is still not the time, as it's same as it's not the time for the messianic movement to actually start. It takes time for that. So similarly, there is no Israeli nation ready to handle and to rectify all what is wrong. So that's what Abraham's concern is about going to Gilor and to continue with the foundation, with the founding of Israel, and it's like two different routes that cannot be yet integrated and connected at this point in time. అయితే ఇప్పుడు మొట్టమొదటి రాశిగా చెప్పిన మొట్టమొదటి ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో, ప్రజలు లేరు కాబట్టి ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతానికి అబ్రహాం గారు వెళ్ళారనే ప్రాంతం, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి, ఆ దేశాలు లేక ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉందని గమనించు. ఇప్పుడు రెండో ఒపీనియన్కి వస్తే కనుక అబ్రహాం గారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారన్న దానికి రాశి గారు చెప్పేది, లోతు గారు తన కుమార్తెలతో కలిసి
ఆ పిల్లలు పుట్టడం అనేది జరిగింది అనే అపకీర్తి ఆయనకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ అపకీర్తి మూలంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అని రాశిగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయంలో యాక్చువల్ గా ఆ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా రాజుల కన్నా ముందు రెస్పాండ్ అయ్యి ప్రతి విషయంలో, యుద్ధ విషయంలో కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా ముందుకు వచ్చి అబ్రహాం గారు కాపాడడం జరిగింది. అయితే మరి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి విషయం జరిగినప్పుడు వారిని వదిలిపెట్టి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అని గమనిస్తే కనుక దాన్ని విషయాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, అయితే అక్కడున్న జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి లేదా లోతు గారు వెళ్ళిన వారు తీసుకున్న నిర్ణయం లేదా ఆ పరిస్థితిని బట్టి వారు ఆ మషియానిక్ ప్రాసెస్ కి లేదా మషియానిక్ యొక్క ప్రక్రియకి ఇంకా సిద్ధపడి లేరు. ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది. ఆ పరిస్థితి నుంచి వారు కోలుకొని ఆ పూర్తి స్థాయిలోకి రావడానికి అక్కడున్న ప్రజలకి కొంత సమయం పడుతుంది. అలాగే అబ్రహాం గారు కూడా ఇంకా ఆ మషియానిక్ ప్రక్రియ జరిగించడం కోసం అబ్రహాం గారు కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందాలి. లేదా ఇంకా దేశంగా మారాలి. ఆ పరిస్థితికి రావాలి. కాబట్టి ఈ రెండూ కూడా అక్కడ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి ఆ పరిపక్వత పొందే సమయం వరకు కూడా కొంత సమయం పడుతుంది కాబట్టి అలాగనే ముందు మనం నేర్చుకున్న ఒపీనియన్ బట్టి ఎక్కడైతే ప్రజలు ఉంటారో అక్కడ ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఇరువురు కూడా అభివృద్ధి చెందే విధానంలో సమయం కావాలి కాబట్టి ఆ సమయం ఇంకా రాలేదు అని అబ్రహాం గమనించి అక్కడి నుంచి ప్రయాణించడం జరిగింది అనేది రెండో ఒపీనియన్ బట్టి పెద్దలు చెప్పే ఒపీనియన్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So now we get to an interesting scenario, when it's even surprising when after all what we heard, and like Abraham is going away from the troubles of Sodom and Amorah, and we see that he gets in a problem, in a mess with his own wife Sarah. We recall that we had some similar event in the past, right? When Abraham and Sarah went to Egypt, we saw that they also had this issue that Pharaoh took. Sarah was taken to King Pharaoh, and then all the story of the rescue, and it's was like a pilot of the Exodus, right? And now we see it kind of like a deja vu, like it's happening again, and we have to realize what's the matter here, and why Abraham says that it's his sister, and not he doesn't declare Sarah as his wife. And what is actually the fault of the king of Gerar, Avimelech? Who is Avimelech? And that's what we are about to see. But perhaps we didn't stop for questions. So Israel, if you can also ask, are there any questions, so we can answer before that. అయితే ఇప్పుడు మనం 20వ అధ్యాయం వెళ్ళాం కదా. అయితే దీని ముందు చూస్తే కనుక ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఆ యొక్క పరిస్థితుల నుంచి అక్కడ ఇబ్బందుల నుంచి పారిపోయి వెళ్ళడం అనేది కాదు, కానీ అబ్రహాం గారి మార్గంలో వెళ్ళే విధానంలో కొన్ని కారణాలు మనం చూసాం. అయితే మనం ఈ ప్రయాణంలో కూడా అబ్రహాం గారిలో ఆల్రెడీ తన జీవితంలో ముందు కొన్ని విషయాలు జరిగినాయి. అది అబ్రహాం గారు షారా గారి విషయాల్లో ఈజిప్ట్ ప్రయాణం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఈజిప్ట్ యొక్క ఫరో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ షారా గారిని తీసుకువెళ్ళిపోవడం అనేది, తిరిగి మరలా గొప్ప మిరకల్స్ ద్వారా, అద్భుత కార్యం ద్వారా తిరిగి మరలా షారం గారు తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారి దగ్గరికి రావడం, అంటే ఫరో గారు పంపించడం చూస్తాం. అయితే అటువంటి పరిస్థితే మరలా తిరిగి ఈ ప్రయాణంలో కూడా రాజైన అబీమెలెక్ గారు అనే పరిస్థితి దగ్గర జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ కూడా తిరిగి మరలా ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అబ్రహాం గారికి, షారమ్మ గారికి. అయితే ఆ పరిస్థితిని మనం చూద్దాం. అయితే దాన్ని అంటే నెక్స్ట్ వచనం నుంచి మనకు ఆ విషయాలు ఉంటాయి. అయితే ఆ వచనంలోకి వెళ్లే ముందు ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అంటే లోతు గారికి జరిగిన విషయం, తర్వాత అబ్రహాం గారి పరిస్థితి ఏంటి, అబ్రహాం గారు
ఎందుకు అక్కడి నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది, లేకపోతే ఆ ప్రయాణం గురించి ఈ విషయాలు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేర్చుకునే విషయాలు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అయితే ఈ లోపల నేను కూడా ప్రశ్న అడుగుతాను. ఆల్రెడీ ముందు ఒకసారి అడగడం జరిగింది మన సహోదరులు ఒకరు. రావ్, as you explained about the chapter of Ashiyahu, that all the deserts will become the forests, and whatever the water become, that Dead Sea will become fresh water sea or something like that. So according to the prophecy of Ashiyahu. So is it will happen in the future? Means again the Dead Sea will become the freshwater ocean again? Okay. So well, we surely expect, for something, and we're not sure. But by the way, it's like a known. I think it's a known. There's even a known geological process that, like, the Dead Sea is getting dried out and then returns to be filled with water. I think it even may happen in the past or in the history already. But by the way, now maybe I mentioned it. You know that there is a very severe process of drying out, and it causes a lot of problems these days. Maybe it's one of the signs. I can tell you, there are hotels for tourists that, they build the hotels next to the sea line of the Dead Sea, and along the years, like after a couple of years, the border, the sea line decreased and went further and further away. So now when you come to Dead Sea now, you can go to the hotel, and instead of immediately go to swim in the Dead Sea, you have to walk. Like you have a significant path to walk by, because it's like I don't know how many tens of meters away from the hotels. So we see something, and I don't know if this redemption. I'm not a prophet to identify, but of course we are expecting something to happen by the weather. On the other hand, there is like a very prosperous area. There is amazing products that are coming out of the Dead Sea for the skin. All the dermatologic products, and there's a lot of blessing for it as it is now. So we see it also today, but I think it's something for us to look forward and to see how it ends up. అయితే రబ్బీ గారిని ఒక ప్రశ్న అడిగాను, దానికి సమాధానం చెప్పలేక ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అయితే ఇందాక రబ్బీ గారు మనకి యెషయా గారు ప్రవచించిన ప్రవచనం యెషయా 51వ అధ్యాయంలో మనకి ఒక ప్రవచనం గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రదేశాలు పాడైపోయినాయో లేదా ఎడారిగా మారినాయో వాటిని నేను గొప్ప తోటలుగా మారుస్తాను, లేదా పాడైపోయిన ఆ యొక్క నది సముద్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరిగి నేను బాగుపరుస్తానని హషేమ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అది దేని గురించి చెప్పారు అంటే ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల గురించి చెప్పడం జరిగింది అని ఇందాక రబ్బీ గారు వివరించారు. కాబట్టి నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, లేదా మన మధ్య సోదరులు ఆల్రెడీ ఒకసారి అడగడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని ముందు చెప్పినప్పుడు. అంటే తిరిగి మరలా ఈ మృత సముద్రం ఏదైతే ఉందో అది తిరిగి మరలా ఒక మంచినీటి సరస్సులో, అదే మంచినీటి సముద్రంలో తిరిగి మారుతుందా? ఆ ప్రవచనం ప్రకారం ఏంటి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, రబ్బీ గారు మనం చెప్పేది, నేను ప్రవక్తను కాదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా పిన్ టు పిన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను చెప్పలేను. కానీ ఈ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ జరిగింది ఒకసారి, అంటే ముందు కాలంలో జరిగింది కూడా. అంటే చాలా వరకు ఆ సముద్రం ఎండిపోవడం,
ఎండిపోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా మంచినీరు అనేది దాంట్లో చేరడం అనేది ముందు కూడా జరిగింది. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో మనం గమనిస్తే గనక ఈ ప్రస్తుత కాలంలో కూడా చాలా వరకు కూడా సముద్రం ఎండిపోతుంది మెల్లిమెల్లిగా. ఎండిపోయి ఆ బోర్డర్ ఏదైతే కోస్ట్ ఉంటుందో, ఆ సముద్ర తీరం ఉంటుందో, సముద్ర తీరం చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రబీ గారు మనకి షేర్ చేసిన ఆ విషయాన్ని చూస్తే గనక ఇక్కడ ఒక హోటల్ కట్టారు. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా కట్టినప్పుడు ఆ మృత సముద్రం యొక్క కోస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా దాని బోర్డర్ లో కట్టడం జరిగింది. అయితే సముద్రం యొక్క బోర్డర్ ఎవరైనా చూస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే జస్ట్ బోర్డర్ ఆనుకుని బిల్డింగ్స్ అన్ని కడుతూ ఉంటారు. జస్ట్ ఒక అడుగు దూరంలో 2 అడుగు దూరంలో బోర్డర్ ఉంటుంది. అయితే ఇలా కట్టిన తర్వాత అంటే ఈ బిల్డింగ్స్ మొట్టమొదటిగా ముందు హోటల్స్ కట్టినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే హోటల్లో స్టే చేస్తామో హోటల్లోంచి దిగిన వెంటనే సముద్రంలోకి వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉండేవి అప్పట్లో. అయితే ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా దారిపోతూ ఒక 10-20 మీటర్ల లోపలికి వెళ్తేనే గాని ఆ యొక్క కోస్ట్ అనేది లేదా ఆ ఉప్పు నీటి సముద్రం అనేది దొరకట్లేదు. అంటే అది మేబీ జరగొచ్చు. మేబీ ఫ్యూచర్ లో అది మెల్లిమెల్లిగా అది ఎండిపోయి తిరిగి మరలా ఒక మంచినీటి సరస్సు లేదా సముద్రంగా అది తిరిగి మరలా మంచినీరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లేదు, దీనికి ఇంకో విషయాన్ని కూడా రబ్బీ గారు మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే తిరిగి మరలా దాన్ని ఒక మంచి వనంగా లేదా అభివృద్ధికర పరిస్థితిగా నేను మారుస్తానన్నప్పుడు అది మేబీ ఆ మంచినీటి సముద్రంలో మారే అవకాశం లేకపోయినా కాదు. అంటే అప్పట్లో అది ఒక చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఆ ప్రదేశం తీసుకురావడం జరిగింది. అదంతా గంధకం కురిసి అదంతా ఉప్పు సముద్రం అయిపోయి. కానీ అదే సముద్రం నుంచి ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ఎంతో మంది ప్రజలకు అవసరమైన చర్మ సంబంధమైన ఎన్నో రకాలైన మందులను ఆ ప్రదేశం నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేదా ఆ వాటర్ లో స్నానం చేయడం ద్వారా ఎన్నో రకమైన చర్మ సమస్యలు బాగుపడే పరిస్థితుల్లో అంటే అప్పుడు అది ఎంతో ఒక పనిష్మెంట్ లాగా లేదా ఒక కష్టతరమైన విషయం ఉన్న విషయం ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఎంతో మందికి మేలుకరంగా పరిస్థితిలో ఉంది. అక్కడి నుంచి ఎన్నో బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదా చర్మ సంబంధ విషయాలకి మందులు కానీ అక్కడి నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కూడా అప్పుడు జరిగిన ఆ యొక్క దుస్థితిని ఇప్పుడు ఒక మంచి పరిస్థితిగా హాషిం గారు మారుస్తుండడం మనం చూడొచ్చు. సో ఆ విధంగా కూడా ఉంటుంది. అయితే మేబీ అది తిరిగి మరలా మంచినీటి సముద్రం కూడా మారొచ్చేమో, అది కూడా తెలియదు. జరిగే అవకాశం ఉంది, మేబీ జరగవచ్చు, వేచి చూడాల్సింది. ఇది రబ్బీ గారి ఇచ్చిన ఆన్సర్. రావు, ఐ థింక్ యూ మే కంటిన్యూ. రావు, దేర్ ఇస్ నో ఎనీ హ్యాండ్స్ రైజ్డ్. Okay, sure. So in this case, we can just move on to speak about Avimelech, the king of Gerar, and what's this story about, and perhaps first better to connect it to what we already saw before. Just a short recap of what we went through up to now. We saw that Abraham is the expert of kindness, right? Abraham represents kindness, chesed, and in order to build the nation of Israel, there is a need also to combine it with the din, right? With the judgment, and this will come with the birth of Yitzchak, and Abraham just completed his like training of din when he saw what happens to Sodom and Amorah, right? So it was like a training for Abraham. And now we see kind of additional act that is similar to that, right? Where there is a king called Avimelech, a king of this area of Gerar we spoke about, and he has not kind of a good hospitality. He has no good hospitality, right? Because what's the first thing he is up to do when Abraham comes to his region? Well, the first thing he wants to do is to take his wife, right? That's the opposite of the hospitality of Abraham, and also it will connect us to the judgment, to din again, and what we will have to see here is what's the fault of Avimelech, and what was this about, like taking his Abraham's wife Sarah, and then he is warned in a very frightening scene. He's warned in the middle of the night
that he will die for the woman he took because she is a wife and she has a husband, and that's what we have to figure out from this first verses of chapter 20 about the interaction of Avimelech and Abraham. అయితే మనం ఇప్పుడు 20 అధ్యాయంలో 2వ వచనం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ గెరారు ప్రాంతానికి అబ్రహాం గారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అబీమెలెక్ అనే రాజుగారు ఉండడం, అక్కడ కొన్ని విషయాలు జరిగినాయి చూస్తాం. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం అసలు అబ్రహాం గారి జీవితంలో ఆయన చేసే ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు లేదా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏమి నేర్చుకున్నామంటే, అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత అనేది హెసెద్ లేదా కరుణ చూపించడం, జాలి చూపించడం లేదా అతిథులను ఆహ్వానించడం అనేది ఆయన యొక్క ప్రత్యేకమైన మెరిట్ గా మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే అదే సందర్భంలో జాలి హెసెద్ అనేది చూపించడమే కాకుండా దీన్ జడ్జిమెంట్ అనేది కొన్ని విషయాల్లో తీర్పు తీర్చడం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని ఇత్సాక్ గారిని అబ్రహాం గారి జీవితంలోకి ఎంటర్ చేయడం ద్వారా, లేదు సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతంలోని ఆ పరిస్థితి ద్వారా అబ్రహాం గారికి హషేం గారు నేర్పించిన విషయం ఏంటంటే దిన్ అనే విషయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, లేదా తీర్పు తీర్చడం అనేది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంపార్టెంట్ లేదా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. కరుణ చూపించాలి, అలాగే ఒక సందర్భంలో దాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అబ్రహాం గారికి నేర్పిస్తున్న విషయం. ఇది యాక్చువల్ గా జరుగుతున్న విషయం అంటున్నప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా మనం ముందు నేర్చుకున్నాం. అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రయాణంలో వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళే సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ అబీమెలెక్ అనే రాజుగారు శారమ్మ గారిని తీసుకువెళ్ళిపోవడం, వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి అబీమెలెక్ గారికి కల రావడం, కలలో భయంకరమైన కల వచ్చి, నువ్వు ఎవరినైతే తీసుకుని వచ్చావో ఆమె వలన నువ్వు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది, ఎందుకంటే తను ఒక గొప్ప నీతిమంతుని యొక్క భార్య అనేది తిరిగి మళ్ళీ ఆయన కలలో చెప్పడం. అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా మరి అబీమెలెక్ గారు చేసిన ఆ పనికి తీర్పు అనేది అవసరం, లేదా కొన్ని విషయాల్లో తీర్పు తీర్చడం అనేది అవసరం అనే విషయంలో కూడా, అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక విషయాన్ని అబ్రహాం గారికి నేర్పించడం జరుగుతుంది హషేం గారు. సో ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే అధ్యాయం ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసుకెళ్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రావు. Okay. Right. So what do we see in the first verses of chapter 20? Abraham was relocated in the place of Gerar, and then in verse number 2, and Abraham said about Sarah, his wife, she is my sister, and Avimelech, the king of Gerar, sent and took Sarah. Okay, so why did Abraham say that his sister? I think we elaborated about it. I think when we spoke about the same event with King Pharaoh, but perhaps we can focus here about this all this harsh reality in the ancient times. Like it was like a common that the king can take any woman he wishes to, right? With some exceptions, because we know there are the universal laws, right? There are already the 7 Noahide laws were given. So what is special here to see that even the king must not transgress the universal laws. So okay, maybe they have in this society they have maybe it's even it's sometimes it's even counted as an honor, as a respect for the family to give one of its daughters to the king. Maybe it's like a very great respect, but it still must not violate the Noahide laws, the universal laws. And if it's a married woman, so it doesn't matter if who is she, it doesn't matter who is the man. Even if it's the king, he cannot take a married woman. That's what we see here. That we see that
immediately after Avimelech takes Sarah, right at the same time, we see in verse number 3, and God came to Avimelech in a dream of the night, and he said to him, behold, you are going to die because of the woman whom you have taken, for she is a married woman. Okay, so we see the Noahide laws are common and known to all the societies, all the different cultures in this area, and even the king Avimelech is counted for violating that. అయితే మనకి 21వ అధ్యాయంలో ఈ అబీమెలెకు గారి గురించి విషయాన్ని చెప్తున్నప్పుడు విషయాన్ని చూస్తే కనుక మనం ఏదైతే అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత అనుకున్నామో, హాస్పిటాలిటీ లేదా అతిథులను గౌరవించడం అనే విధానంలో అబ్రహాం గారు ఎంత ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపించి ప్రతినిధిగా చేస్తారో, అదే పరిస్థితికి ఎగ్జాక్ట్ గా వ్యతిరేకమైన పని అబీమెలెకు గారు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక అతిథిగా వచ్చిన అబ్రహాం గారి యొక్క కుటుంబం నుండి అబ్రహాం గారి యొక్క భార్యని ఆయన తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక మనకి ఇబ్బందికరమైనప్పుడు కూడా ఒక భయంకరమైన నిజం ఏంటంటే, రాజరికం ఉండేటప్పుడు అప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో రాజు అనేవాడు ఏదైనా చేసే పరిస్థితి ఉండేది. అంటే తను ఎవరినైనా సరే తీసుకెళ్ళిపోయే విధానంలో వారు ఉండేవారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో చూసినప్పుడు ఎవరైనా బయట వారు కానీ లేకపోతే రాజ్యంలో వారు కానీ రాజు మీద ఉన్న ఆ గౌరవంతో వారి కూతుళ్ళని లేదా రాజుగారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేవారు అప్పట్లో. అది ఒక విధానంలో సరైన విధానం అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది రాజులు వారికి నచ్చిన వారిని తీసుకెళ్ళిపోవడం, అంటే రాజు ఆజ్ఞ అంటే దానికి ఎదురే లేదు అనే విధానంలో పరిస్థితి ఉండేది. సో ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు కూడా అబీమెలెకు గారు అబ్రహాం గారి యొక్క భార్యని తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే తీసుకెళ్ళినప్పుడు అప్పటికి హషేం గారి యొక్క లేదా హషేం గారు నోవాహి ఆజ్ఞ అనేది ప్రపంచం అంతట్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ నోవాహి ఆజ్ఞ అనేది ప్రపంచం అంతటికి అప్లై అవుతాయి కాబట్టి అప్పటికి. సో ఇక్కడ అది రాజైనా సరే, అబీమెలెకు గారు రాజైనా సరే దానికి లోబడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి 3వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు వెంటనే అక్కడ అయినను రాత్రి వేళ దేవుడు స్వప్నమందు అబీమెలెకు వద్దకు వచ్చి, నీవు నీ ఇంట చేర్చుకున్న స్త్రీ ఒక పురుషునికి భార్య గనుక ఆమె నిమిత్తము నీవు చచ్చిన వాడవు సుమా అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే నువ్వు రాజు అయినా సరే ఎవరైనా సరే నువ్వు ఆ నోవహీయ విధానాలకి లేదా నోవహి ఆజ్ఞలకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించావు కాబట్టి నీకు శిక్ష అనేది వస్తుంది. నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఆ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకరికి భార్య గనక పొరుగువాని భార్యతో నువ్వు కలవకూడదు కాబట్టి నువ్వు చేసిన పనిని బట్టి నువ్వు చచ్చిన వాడవు సుమా అని హషేం గారు రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇదే సందర్భంలో అబ్రహాం గారు ఈమె ఎవరు అన్నప్పుడు ఆమె నా సహోదరిని అబీమెలెకు గారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇదే సందర్భంలో మనకి ఫరో గారి విషయంలో కూడా జరిగినప్పుడు ఎందుకు అలా చెప్పారనే ఒక వివరణ మనకి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ అబీమెలెకు గారు రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకు కూడా ఈ నోవహి సూత్రాలు పాటించి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చేసిన పనిని బట్టి అబీమెలెకు గారు కూడా తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Rao, you are not audible. Yeah, it's okay. Okay, I hope it's better now. Yeah, it's okay, Rao. Okay, right. So now we see this amazing discussion between Avimelech and like God that reveals to him, and he has like in the first place it sounds like a reasonable claim from the point of view of Avimelech. Well, first of all, we have to say just one thing about this revelation to this king of Gilor,
the commentators are not, it's not exactly clear what kind of revelation he had. Like, is he like a, a full like certified prophet that he sees a vision from God? So the commentators say, well, it was not like that, it's not God Hashem that spoke to him. We even see that the word in this verse, in verse number 3, it's Elohim, right? It's like, actually it's the name of God as the judge, right? It's the judgment aspect with the name Elohim. It's and not the name Hashem, which points for stands for kindness and mercy and compassion. And the commentators say that it's like he had a feeling, he had a dreams, but it's not actually a prophecy. It's like he felt it from inside, right? From his internals. He felt that he's about to die for this wife he took from her husband, and so it's not clear that that he is actually a prophet like Sarah and Abraham and the others that we saw. Okay, and yet we see we do see a conversation here. So it's like Avimelech has a claim, and he said, "Well, how could I know if it's that she is a married woman? If Abraham said that it's his sister, okay, so it's like Avimelech is okay because he didn't violate the law of illicit relations of Bnei Noach, so he is okay, and that's the claim, and we have to see what's right in his claim, and what's still is wrong, and what's the really the fault with the words of Avimelech. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భంలో మనకి కింద వచనాలకు వెళ్ళేసరికి ఒక ప్రత్యేకమైన సంభాషణ జరుగుతుంది హషీం గారి మధ్య అబీమెలెక్ గారి మధ్య మనం చూడొచ్చు. అయితే దానికి వెళ్లే ముందు పెద్దలు ఈ విషయాన్ని గురించి ఏం చెప్పారంటే, అయితే అబీమెలెక్ గారు ఆయన ఏమన్నా ప్రవక్త, అబ్రహాం గారిలా లేకపోతే షారమ్మ గారి లాగా ఆయన గొప్ప ప్రవక్త, లేదా హషీం గారితోనే డైరెక్ట్ గా దర్శనంలో డిస్కస్ చేసేంత ప్రవక్త గారా అంటే కాదు. కాబట్టి అబీమెలెక్ గారికి వచ్చిన దర్శనం ఏ విధంగా వచ్చింది అనే దానిలో ఒక పూర్తి క్లారిటీ అయితే, స్పష్టత అయితే ఏమీ లేదు. కానీ విషయం ఏంటంటే, అబ్రహాం గారు కానీ షారమ్మ గారు ఆ స్థాయిలో అబీమెలెక్ గారు లేరు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, అబీమెలెక్ గారికి అంతర్మదనం చేసుకుంటున్నారు. యాక్చువల్ గా జరిగిన విషయాలను బట్టి ఆయన నేను చేసింది కరెక్టేనా కాదా అనేది తనలో తాను అంతర్మదనం చెందుతూ తన కలలో లేదా ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని చూస్తున్నట్టుగా పెద్దలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది విషయాన్ని. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ జరిగిన విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే గనక అబీమెలెక్ గారు అంటే అనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన స్త్రీ ఒకవేళ ఎవరి భార్య అన్నైతే నేను చనిపోయే పరిస్థితి లేదండి. ఎందుకంటే ఈ అక్రమ సంబంధాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో నోవహీయ ఆజ్ఞల్లో దాని ప్రకారం నేను తప్పు చేసిన వాడిని అవుతాను. కానీ అబ్రహాం గారు ఒకవేళ నాకు నా భార్య అని చెప్పుకుంటే ఒకవేళ నేను తప్పు చేసిన వాడిని అవుతునేమో, కానీ తన చెల్లని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు నేను నోవహీయ ఆజ్ఞ నేను మీరట్లేదు కదా అని తనకు తానుగా ఆ విషయాన్ని అంతర్మదనం జరుగుతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అయితే నిజంగా అబ్రహాం గారి చెల్లి అయితే, అంటే ఒకరింట్లో పెళ్లి కాని చెల్లి అయితే నేను ఒకరు పెళ్లి చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా అని అబీమెలెక్ గారి ఉద్దేశం. అయితే అక్కడ జరుగుతున్న ఆ యొక్క పరిస్థితిలో అసలు అబీమెలెక్ గారి పొరపాటు ఏంటి, ఏ విషయంలో ఆయన తప్పు చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. So we just we ran out of time for this class. So I think in next class we will be able to see
the answer from heaven that that Avimelech gets, and what exactly is he fault and what he is okay with, and what was wrong, and what's his sin for Abraham and Sarah, and actually how Avimelech is rescued by the real prophet, which is Abraham, and that prays for him. And it's a very important event, because it's like we will see that it's the first time in the Torah that we find the both words of prophet and prayer. Okay, that will be in verse number 7 that we see. It's important, we are, we are used, we have accustomed to go to the synagogue and to pray every day, and here we will start an important discussion to understand what's the real how to say requirements of and preparations in order to be able to pray, and how it is related to the prophets, right? And to learn a lot of insights from these verses. And so I think we can conclude the class here, and I want to thank everyone, and thank Israel Garu, and hope to see everyone again next week. Yeah, Brother Baro, before that, in chat, one more question was raised regarding why Abraham was said Sarah as a sister. So just explain in 2-3 words. Maybe next week you can start with that. Just Okay, outlines sure. why. Next week I'll start with why Abraham said that it's his sister and not his wife. Yeah, because it's a very famous situation. There are so many doubts regarding this, right? Yes. ఓకే, అయితే రబ్బీ గారు మనకి ఇప్పుడు జరిగిన విషయాన్ని బట్టి అసలు అబీమెలెక్ గారి యొక్క పొరపాటు ఏంటి? అక్కడ అబ్రహాం గారు నా చెల్లి అని చెప్పారు కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను, లేకపోతే నేను ఆవిడ ఆ విధంగా ప్రవర్తించేవాడిని కాదు కదా అనేది అబీమెలెక్ గారి యొక్క వాదన అయినప్పుడు, యాక్చువల్గా అబీమెలెక్ గారు చేసిన పొరపాటు ఏంటి అనేది ఒకటి. రెండోది, ఇక్కడ అబీమెలెక్ గారు అబ్రహాం గారు శారమ్మ గారి స్థాయిలో ఉన్న ప్రవక్త కాదు, కానీ నిజమైన ప్రవక్త అయిన అబ్రహాం గారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నారు. ఆయన ద్వారా అబీమెలెక్ గారు ఎలా రక్షించబడ్డారు, లేదా ప్రాంతం ఎలా రక్షించబడింది అనే ఒక విషయాన్ని చూడొచ్చు. ఈ విషయంలో ఆ అబీమెలెక్ గారు రక్షింపబడే విషయంలో ఒక ప్రవక్త యొక్క ప్రార్థన ఎంత ముఖ్యమైంది అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు త్వరలో కనబడుతుంది. అయితే చాలా సందర్భాల్లో కాదు, మనకి రబి యెహోషువ యాకోబీ గారు, అయితే బ్రితోలం సంస్థ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ఈ సిద్ధూరు ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఈ 3 పూట్ల ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది ప్రతి విషయాలు నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాని యొక్క రియల్ ఇంప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది, ఎంత శక్తి గలది అనే దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ లో. సో ఈ విషయాన్ని మనకి, అంటే ఆ ప్రార్థన యొక్క అవసరత ఎంత ప్రాముఖ్యమైంది అనే విషయాన్ని కూడా మనకి బెజరాత్ హషేమ్ నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అలాగే ఇంకొక ప్రశ్న కూడా మనకు రావడం, అబ్రహాం గారు శారమ్మ గారు నా చెల్లెలు అని ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ ప్రశ్నకు, అలాగే అబీమెలెక్ గారు చేసిన పొరపాటు ఏంటి అనే ఆ ప్రశ్నకు, అలాగే ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత అనేది ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఈ 3 విషయాలు కూడా మనకి నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో అలాగే మరి ఒకసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తాను, మనకి రబ్బీ గారు మొట్టమొదటిగా క్లాసు మొదలు పెట్టామని చెప్పే విషయం యుక్రెయిన్ లో జరుగుతున్న పరిస్థితిని బట్టి, అలాగే రష్యాలో జరుగుతున్న ఆ పరిస్థితిని బట్టి, రష్యాలోను యుక్రెయిన్ లోను 2 దేశాల్లో కూడా చాలా మంది నోవాహ్య సహోదరులు ఉన్నారు. అక్కడ పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ బ్రితోలం సంస్థ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి నోవాహీలు కూడా హషేం దగ్గర ఈ విషయాన్ని బట్టి మొరపెట్టి అక్కడ శాంతి సమాధానం నెలకొల్పాలని, అలాగే నోవాహీ సహోదరులందరినీ కూడా హషేం గారి కృపతో
వారందరూ రక్షణతో అంటే వారందరూ రక్షింపబడాలని, ఆ ప్రమాదానికి గురవకుండా ఉండాలని ఆశయం గారి దగ్గర ప్రార్థించామని బ్రితోలం సంస్థ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వానం పలికారు. సో ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం. తొదరబరావు, తొదరబా ఫర్ ద వండర్ఫుల్ క్లాస్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ ప్లెజర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. తొదరబా Jacob, is it? Todarabba sir, Todarabba for a wonderful class today, and we are very happy from this today's lesson, and we also let you, or we also promise you to pray for the welfare or safety of the people who are in danger in Russia and Ukraine, particularly no heights. Todarabba. Once again, thankful to you. అందరికీ వందనాలండి. ప్రశ్నలు అడిగిన వారికి, క్లాస్ అటెండ్ అయిన వారికి అందరికీ కూడా వందనాలు. తొందరగా